Le moment arrive pour la discussion. S'il y aurait des questions, honorable Madame Maître de cérémonie, donc je vous retourne la parole, mais on est prêt à toute discussion utile. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, Excellence, Madame la Présidente de la Chambre des députés, distingués participants, après ces importantes présentations pour nous les parlementaires africains, nous allons prendre quelques 30 minutes réparties comme suit. 10 minutes pour questions et suggestions pour les intervenants et 20 minutes pour les panélistes avec 5 minutes pour chacun. Essayez d'être bref et précis dans nos interventions. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a lieu peut-être la technique de nous aider pour que chacun qui a la parole puisse utiliser. Ah, ok, merci. On m'a dit de suivre le protocole normalement de l'IPIA. Merci. Je vois le Ghana, je vois le Cameroun. Je vois Nigeria, je vois Égypte, je vois Zimbabwe, je vois Tchad, je vois Togo, je vois DRC. Sorry? Merci. Thank La you. République démocratique du Congo. Sud-Soudan, South Sudan, et l'autre? C'est la RDC. RDC, oui, merci. RDC, oui, merci. Je vois Angola aussi. Vous allez peut-être suivre selon l'énonciation que j'ai faite. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you very much. That's a very good presentation. And my questions are on two issues. The health aspect. What is Rwanda doing in terms of research and development of indigenous plant medicine, as well as were there any studies from the immunological data you have on the asymptomatic but positive COVID patients in order to look at vaccination development? And then the second one is, given the drive for the African Continental Free Trade Area Agreement into the whole digitalization, what is Rwanda doing in terms of capacity building in cyber security experts? Because as you move into the digital space, the chance of you being hacked or attacked through cybercrime is greater. Has Rwanda looked at this as a way of filling that gap in the cybersecurity space? Thank you. Ghana? Yeah, thank you very much. My concerns, very brief. I think Rwanda is doing extremely well in managing the COVID. But I had a question in my country, and I'll still have the question here. From Spanish flu time, 2018 to 2020, and others, smallpox, and we see that they come, as you said. Do you have in place any model that will help us, or Rwanda or Africa, to identify the possible predators if the COVID is the dependent variable? What are the possible independent variables? I mean, causes that may let us have these things in the long term so that we build the contingencies against that. I think there should be a model, maybe like co-integration model or something, that we will know that these are the possible variables that in the long term can bring similar diseases. So that will help us. That is one. Then I move straight to the Ifcfta.
laudable the presentation. Here, we've had this before. We had a number of strategic goals in the past as a continent. And I want to find out whether these good ones that we have, they are similar. Is there any evidence of sustainability? And then one of the dangerous impairments is insecurity in some parts of Africa. So this body of Ifcfta, are they having in their processing planning framework any anti-security framework in Africa as a body to help other countries who are going through these serious insecurity times to ensure that, because our first president said that the liberation of Africa will not be complete until total liberation of Africa. He was trying to say that Ghana, if one country is doing well and others are not doing well, will impact us as a continent. So Ifcfta, we are expecting a model from you for us to know that insecurity in other parts, which may impair these good things you want to do, are also taken care of. I think I'm okay with that. Thank you very much. Our last question from Ghana has to do with the health sector, where you mentioned about national insurance. Please, could you tell us more about the system of national insurance? Je voudrais aussi signaler que le Sénégal aussi avait demandé la parole, donc vous saurez ce que ça m'est échappé, sinon vous allez prendre la parole au moment venu. Cameroun. Merci beaucoup, Madame Chair, for giving me the floor. Ma première question est adressée à Madame Ketezi, qui a fait la première présentation. Je voudrais que vous nous rassuriez quant au cliché que nous avons en dehors du Rwanda sur le rapport entre hommes et femmes qui fait qu'au Rwanda, plus de femmes sont des élus que les hommes. Le sentiment que beaucoup de non-rwandais ont, c'est que ce rapport est si favorable aux femmes en raison de l'histoire récente du Rwanda qui a décimé pendant le génocide plus d'hommes. Est-ce que c'est à cause de cette disparition de plus d'hommes pendant le génocide qui fait qu'aujourd'hui, les femmes sont plus nombreuses à occuper des postes de responsabilité que les hommes? Ça, c'est le cliché que nous avons en dehors du Rwanda. Est-ce que vous avez cette explication ou une autre explication à nous donner? En ce qui concerne la question à au docteur Daniel Gandje, ministre de la Santé, la question concerne l'impact de Covid-19 sur les autres pandémies. Et là, ce ne sont pas des impressions, c'est des constats statistiques. Je dirige moi-même un réseau de parlementaires sur la lutte contre la tuberculose, qui a une dimension mondiale, le Global TB Caucus, et je suis membre du comité exécutif de ce Global TB Caucus et coprésident du African TB Caucus. Le sentiment que nous avons depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19, c'est que les gouvernements, presque partout dans le monde, ont négligé les autres pandémies pour s'attaquer prioritairement à la Covid-19. Nous savons bien qu'il était urgent de s'attaquer à cette pandémie mondiale afin qu'elle ne décime pas rapidement de nombreuses populations dans le monde. Mais est-ce que suffisamment d'efforts ont été faits pour ne pas négliger les autres pandémies qui, le ministre de la Santé le sait très bien, les rapports de létalité
sur les autres pandémies sont plus importants que les rapports de létalité par Covid-19. C'est-à-dire, on a plus de morts sur la tuberculose, sur le VIH-Sida, sur la malaria, qu'on a de morts sur Covid-19. Donc, d'avoir privilégié Covid-19 et en négligeant les autres pandémies a créé un déséquilibre dans le traitement des pandémies que nous, tous nos États, doivent prendre en considération. Peut-être que maintenant que la Covid-19 commence à s'estomper, les budgets alloués aux autres pandémies peuvent encore être de nouveau revus à la hausse. En ce qui concerne le ministre des Finances et de la Planification économique, nous constatons que, la question que je lui adresse, c'est, nous constatons que la reprise économique est plus vigoureuse dans les pays industrialisés que dans nos pays d'Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans nos pays d'Afrique, où avant la pandémie, nos taux de croissance étaient à 5%, 6%, 7% même, parfois plus dans certains pays, et que la pandémie a fait ramener les taux de croissance de l'économie à 1%, 2%, parfois à moins de 0%, que la reprise a été plus vigoureuse dans les pays industrialisés qu'en Afrique. Ma dernière question s'adresse à Madame la ministre du Commerce et de l'Industrie du Rwanda. C'est juste peut-être simplement des constats, hein, ce n'est pas des questions. Le premier constat, c'est que nous nous étonnons que parmi les grands pays d'Afrique, il y en ait un qui n'est pas encore ratifié et déposé son instrument de ratification, c'est le Maroc. Nous savons la place que le Maroc joue en Afrique en termes de puissance économique. Nous regrettons que le Maroc n'ait pas encore ratifié la ZLECAf. La deuxième et dernière observation sur la ZLECAf, ça concerne un produit qui n'est pas cité parmi les produits prioritaires à mettre sur le marché de la libéralisation. Chacun d'entre nous en Afrique, pauvre ou riche, a un téléphone portable aujourd'hui. Voilà le meilleur instrument de libéralisation, de fabrication autonome en Afrique et de distribution. Il n'y a pas un produit qui est plus distribué aujourd'hui que le téléphone portable, et nous savons que les prix sont aujourd'hui très bas et la fabrication peut être plus aisée si on incluait le téléphone portable dans les produits prioritaires à libéraliser et à fabriquer sur place. La dernière observation est liée à celle-ci. Si on pouvait définir quels sont les pays pilotes qui pourraient être les sites de production de chacun des produits prioritaires, ça permettrait qu'il y ait une répartition, ce qu'on appelle en économie internationale la division internationale du travail, pour qu'on sache que tel produit sera prioritairement produit dans tel pays et tel autre produit produit dans tel autre. Je ne sais pas si une réflexion est suffisamment faite sur ce sujet pour définir quelle est la division africaine du travail pour savoir quel pays va produire tel produit pour l'Afrique. Merci. Merci. Je vais vous demander, honorable délégué, votre indulgence de pouvoir nous permettre de commencer par les questions du ministre, adressées au ministre de la Santé qui vient d'avoir une urgence. Il doit absolument quitter dans 10 minutes. Mais je voudrais peut-être vous demander de nous permettre de ne prendre que les questions qui lui sont adressées d'abord et puis revenir sur les autres questions après. Donc, il y a le Togo qui voudrait poser une question au ministre de la Santé. À vous la parole. Merci beaucoup, messieurs les panélistes. J'aimerais poser une question au ministre de la Santé. J'aimerais savoir comment le Rwanda a géré les fake news relatives à l'acceptation de la vaccination par la population. Sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de fake news qui prônent contre la vaccination des populations. Comment le Rwanda a pu gérer pour avoir à atteindre ce taux assez important de vaccination? Merci beaucoup. Merci également. RDC, s'il vous plaît.
RDC. Merci, Madame, pour la parole m'accordée. Au ministre de la Santé, le contexte de la pandémie de la COVID-19 a créé un sous-développement économique avec pour effet notamment la faible croissance économique, l'inflation, le déficit budgétaire, la hausse de la dette publique, la baisse des échanges extérieurs, ce qui a créé l'impact social qui affecte l'emploi et le bien-être. La COVID-19 est une contradiction économique car presque tous les paramètres économiques ont connu des chutes. Tels sont le cas de la montée du taux de chômage, la réduction des importations en médicaments et aliments, PIB. Bref, il est difficile d'atteindre les ODD, Objectifs de développement durable. Plus grave, la crise de la COVID-19 ne permet pas aux pays africains de bénéficier des fonds. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Comment élaborer les nouvelles règles qui vont aider la relance des économies africaines dans le contexte de la pandémie COVID-19? J'ai dit et je vous remercie. Merci également, honorable. Zimbabwe. Thank you very much, Moderator. My question is also directed to the Minister of Health. One or two things which we have learned from COVID-19. One, first, that is the North does not care about the South. Countries of the North produced vaccines and they took all of them and left nothing for Africa. So we have to be self-sufficient in that regard. Secondly, we have also learned that individually, as individual countries, we cannot succeed. The Europeans, when the Americans opened the company Boeing for manufacturing planes, the Europeans made an assessment of the situation and came to the conclusion that individually they cannot compete with Boeing, and they formed a consortium called Airbus. And Airbus today, Airbus Industries, has competed favorably, if not overtaken Boeing. As Africa, Minister, do you think the approach which we are taking, whereby we have got countries in the South, North, East, West Africa, each one claiming or wanting to set up a vaccine plant, is that going to take us far? Isn't it better for us to come together, form a big company or two big companies in Africa which can compete with Bion, with Pfizer, all these big companies which manufacture vaccines? Because it is quite clear that vaccines are the future for COVID-19. Thank you. Merci, honorable. Thank you. Angola. Additional question? Muito obrigada, senhora presidente da sessão. A minha questão iria mais ou menos a pergunta do Togo. Eu gostaria de saber qual foi a experiência do Rwanda na mobilização, principalmente da juventude, para vacinações, porque Angola teve muito problema com jovens. Angola, no final, teve que mandar um decreto que quem não se vacinasse não teria acesso nem à escola, nem ao trabalho. Teve que ser dura, porque a juventude não queria ser vacinada. Diziam que a vacina... Pronto, não acreditavam na vacina. Agora, queria saber a experiência do Rwanda para poder vacinar 80% da população. Muito obrigada. Merci, honorable. Nigeria. نعم، ولكن أنا سؤالي لوزيرة التجارة والصناعة وليس وزيرة الصحة. هل أتحدث الآن أم تريدون أن يرد أولاً السيد وزير الصحة على التساؤلات؟
Pardon? سؤالي مباشرة إلى السيدة وزيرة التجارة والصناعة، فهل أقوم بالسؤال الآن أم أعطي الفرصة الأول للسيد وزير الصحة ليجاوب على أسئلتي كما تريدون؟ Merci, honorable. J'avais demandé votre indulgence pour qu'on commence par les questions adressées au ministre de la Santé, il y a une urgence. Vous savez, avoir les ministres pendant plus de 2 heures, 3 heures, quelquefois, ce n'est pas évident. Mais comme il a déjà une urgence, on avait pensé que c'était mieux de lui adresser d'abord les questions, et puis il va répondre, et puis on va revenir sur les autres questions aux autres panélistes. Je vous en prie. Nigeria, please. Thank you very much. I have questions for the 3 panelists, but I will start with, yes, the Minister of Health. We all have experienced drastic loss because of the pandemic. Most African countries, particularly the developing countries, as we are, have suffered so much that we need time to pick up. Now, before I ask my question, I have seen and heard during some interventions that vaccination is not necessary. I don't know. I attended a virtual meeting organized by Vienna in Italy. They said vaccination is not quite necessary. That is vaccination against COVID-19. And that if the vaccine has been approved, it needs to be tested for at least, or rather a minimum of 5 years before we start experimenting on human beings. So what is our state? What is our situation? Those of us that have had 3 jabs, that is 2 jabs and a booster, what is the state? So that is my question. And the rest I will come back for the other ministers. Thank you. Merci, honorable. Je ne vois pas le Tchad. Merci, Présidente. Je fais mienne les questions sur la vaccination. J'attends la réponse du ministre. J'ai une préoccupation. Nous connaissons le Rwanda a quand même gagné sur la mutuelle assistance. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons une mutuelle et qui marche bien. Nous avons aussi voté une loi pour la santé universelle. Jusqu'à là, le décret d'application n'est pas sorti. Et je demande à Monsieur le ministre comment le Rwanda a fait jusqu'à ce que les personnes vulnérables les plus reculées dans les villages puissent en bénéficier. Merci. Merci. South Sudan, please. Thank you very much, Chair. I have another question, but I will reserve it for later. Let me just direct my question to the Minister of Health. It goes with the same concern about education, information, and communication with our communities and our population in terms of vaccination against COVID-19. And there has been stories and some taboos, some fears from our communities. That's why they shy away from vaccination.
there are feeling or information or misinformation that those who take vaccination, either they abort the pregnancies, or they lose the pregnancies, or they will not bear children, or they will die after a number of years. So many stories. And it raises a lot of concern, because if a big population is not able to respond to the process of vaccination and protection, then it becomes a big problem for us in our countries and in Africa. So what I'm trying to bring in, Honorable Minister, and you will answer us, is that is it possible that countries like Rwanda that have succeeded in vaccinating a big population, big percentage, could also maybe together with other African countries do some research, assessment, and give us some responses that we can use in our countries to convince our population that these taboos and misinformation that they have in mind will not affect the vaccination and the protection against COVID-19. Because some of our countries are really, the percentage is very low, and we are very concerned. So can we have something that we can share as Africans? Thank you. Thank you, Honorable. Let's please give to the Minister the floor to respond and to give some clarifications. Thank you. Merci, honorable modératrice de la session. Je vais commencer par la question qui a été posée par l'honorable venant du Ghana sur la recherche sur la recherche et développement, notamment sur des produits indigènes qui ont été utilisés dans le cadre de la prise en charge des malades atteints de Covid. Bon, je dois dire que c'est vrai, il y a des plantes médicinales qui ont été utilisées par-ci, par-là, par la population, suivant leurs propres expériences en rapport avec les maladies qui affectent les voies respiratoires supérieures, autant qu'ils se font toujours soigner par la grippe avec ce genre de produits. Donc on connaît des plantes qu'on utilise généralement au niveau des villages pour ce genre de prise en charge, pour ce genre de maladie. Mais, et ces plantes sont connues pour avoir des propriétés antivirales. En Kinyarwanda, une des plantes qu'on utilise souvent, ça s'appelle umuravumba. C'est une plante qui a ses propriétés antivirales qui sont connues, mais pas au point d'avoir été, comment dirais-je, traité industriellement et pour en arriver à sélectionner le principe actif et le conditionner de manière à l'administrer systématiquement aux malades atteints de symptômes dus à la COVID-19. Donc la réponse est celle-là. On connaît des plantes qui ont ces propriétés antivirales et qui peuvent aider pour des gens qui ont des symptômes mineurs de la COVID. Mais quand quelqu'un est atteint d'une forme sévère et qu'il doit être traité au niveau de l'hôpital, notamment avec des antiviraux modernes, de l'oxygène et des anti-inflammatoires aussi massifs, parce que la physiopathologie amenant au décès des patients atteints de la forme sévère de la COVID, c'est une inflammation massive des voies respiratoires inférieures, aboutissant donc à une insuffisance respiratoire et au décès. Pour ce genre de tableau, ces plantes médicinales vraiment ne peuvent pas faire le poids. Et donc, parfois, ça réussissait quand c'était des formes mineures, une bonne coïncidence, et on va dire que la plante a soigné, mais quand c'est une forme sévère, ces plantes ne suivent pas. Par rapport à la suggestion d'avoir un contingence plan, donc un plan de réponse, un modèle de plan de réponse à la COVID, bon, c'est vrai que pour Covid et pour les autres pandémies, dont on ne connaît pas la nature pour les pandémies qui vont venir, il y a des principes généraux qui doivent être respectés si on veut être préparé à pouvoir lutter contre ces pandémies. La première chose, le premier principe, c'est toujours avoir un système de surveillance qui est robuste. Parce que pour que vous puissiez répondre à une pandémie, vous devez être à mesure de détecter cette pandémie. La détecter, il faut avoir un réseau de laboratoires et du personnel formé
pour pouvoir donc détecter la pandémie et la circonscrire sur le plan géographique et apporter une réponse appropriée parce qu'on a toutes les informations de base sur un agent pathogène qui circule, qui est peut-être viral, qui peut être bactérien, qui peut être n'importe lequel. Il faut donc avoir des capacités diagnostiques. Ça, c'est un principe pour que nous puissions être préparés à la prise en charge des pandémies futures. L'autre chose, c'est qu'on a constaté avec la COVID qu'un des risques tout au début, c'est qu'on craignait que le personnel de santé soit décimé si jamais ils étaient tous infectés. Et donc, à un moment donné, on n'aurait pas du personnel de santé à soigner les malades. Donc, pour toute pandémie, il faut prendre en compte un des points fondamentaux qui concerne l'infection, la prévention et les mesures de contrôle. C'est comme ça que vous avez vu dans les structures hospitalières où on avait des zones qu'on appelait des zones vertes, des zones rouges, et le circuit des patients et des malades était organisé en ce sens-là, pour faire le moins d'infections du personnel de santé tant qu'on ne connaît pas encore bien la maladie. Donc demain, s'il survient une autre pandémie dont on ne connaît pas encore les modalités de transmission, etc., parmi les fondamentaux à avoir, c'est d'être suffisamment protégé, surtout le personnel de santé, et éviter qu'ils ne meurent alors qu'ils sont irremplaçables. On ne peut pas, si vous avez du personnel de santé décimé, vous n'allez pas les trouver sur la route, vous devrez en trouver ailleurs. Et donc, ce sera difficile à pouvoir gérer cette pandémie si le personnel de santé est décimé. Donc, ce principe de IPC, Infection Prevention Control, c'est aussi important si nous voulons nous prévenir pour les pandémies futures. Le dernier, c'est la prise en charge. Il y a ce qui est requis pour que nous puissions prendre en charge n'importe quelle pandémie. Au départ, on n'a pas peut-être tout le nécessaire en termes de médicaments et vaccins, parce qu'une nouvelle pandémie, avant que les chercheurs ne mettent en place un traitement, il faut un traitement conservateur, symptomatique, jusqu'à ce que nous puissions avoir un traitement étiologique, un traitement de la cause, une fois découvert par les firmes pharmaceutiques et les scientifiques. Donc, les fondamentaux pour cette prise en charge symptomatique pour toute épidémie qui viendrait doivent être là. Ça va de la mise en place des services des urgences, des services de soins intensifs. Vous vous rendez compte que tout tourne autour encore, comme je l'ai dit, à un certain effort d'investissement dans les soins de santé primaires et les soins de santé avancés pour qu'on soit prémunis à prendre en charge toute épidémie qui viendrait. Ces fondamentaux-là, ils sont incontournables, quelle que soit la pandémie dont on aura à faire face un jour. Il a été aussi demandé de décrire un peu comment notre système d'assurance maladie a pu contribuer à la gestion de cette pandémie. Dans l'ensemble, je crois qu'il est de la responsabilité de tout le monde, de tout gouvernement, de pouvoir assurer les soins à sa population. Et bien sûr, la gratuité des soins n'est pas nécessairement une solution durable, même dans des économies les plus nanties. Parce que même aux États-Unis, les soins ne sont pas gratuits. Donc, les soins ont un coût. Il faut mettre la population à contribution pour la prise en charge de leurs soins. Alors, le gouvernement a mis en place ce système d'assurance maladie qui recourt à des cotisations annuelles individuelles et qui varie en fonction de la capacité de pouvoir payer, en fonction du niveau de richesse, si on peut le dire comme ça. Donc, il y a au moins 4 catégories qui sont là, et pour chaque catégorie, il y a un montant à payer. Pour les catégories les moins nantis, donc c'est le gouvernement qui prend en charge le paiement de leurs contributions. Pour les catégories de la classe moyenne et les classes supérieures, ces gens-là cotisent une fois par an, et donc ils ont un paquet de soins qui est déterminé pour la prise en charge de ces gens-là à partir du poste de santé jusqu'au centre de santé, l'hôpital de district et même l'hôpital de référence nationale. Donc ce paquet de soins est établi en ce sens-là et la personne a aussi un copaiement à faire quand elle vient se faire soigner pour éviter qu'il y ait abus de soins. Donc en bref, le système est cofinancé par le gouvernement pour les personnes indigentes. Celles qui sont capables de pouvoir payer, ces personnes payent et il y a un système de gestion des fonds une fois rassemblés. L'hôpital soigne. L'hôpital émet sa facture de soins au niveau de la caisse d'assurance maladie et cette caisse d'assurance maladie paye la facture au bout de 2 à 3 mois. Voilà en gros comment le système fonctionne. Le taux d'adhésion actuel est autour de 80% de la population qui est assurée. Et donc, ça fait que s'il y a un problème de santé,
Parce que les gens viennent se faire soigner facilement. Ils ne vont pas rester au village avec une maladie inconnue par le système de santé. Ils finiront par venir à l'hôpital et on aura donc à constater une maladie inhabituelle qui vient et du coup déclencher le système d'alerte en cas d'une épidémie parce que ces gens ne sont pas restés au village et n'ont pas pu venir dans la structure de soins pour se faire soigner et donc du coup donner l'information au système de santé. Donc avoir accès au système de santé permet aussi la détection rapide de toute épidémie ou toute nouvelle maladie qui puisse notamment entrer dans la société et donc la prise en charge être initiée au bon moment. La question de l'honorable du Cameroun sur l'impact de la COVID-19 sur les autres pandémies, c'est une très très bonne question parce que si aujourd'hui on fait les comptes, la COVID a moins fait des décès comparé peut-être à la malaria. C'est pour un peu prendre une maladie qui est presque dans tous nos pays. Mais ça, on le sait maintenant. Qui l'a su les 2 premiers mois quand la COVID est arrivée? Personne ne le savait. Donc ça, vous savez, quand on juge rétrospectivement, on est plus à l'aise à pouvoir juger. Mais tout au début, personne ne savait. Et surtout quand on suivait ce qui s'est passé en Occident, avec une population, une démographie qui est différente de la nôtre. Mais au départ, on a vu que les gens mouraient. Je crois que tout le monde se rappelle des décès en Europe, en Italie notamment, quand les gens mouraient massivement. Même les spécialistes en santé publique avaient prédit que l'Afrique va complètement s'effondrer quand la pandémie va venir. Mais c'était sans compter sur la démographie africaine, c'était sans compter aussi sur la variabilité du virus au fur et à mesure qu'il évoluait. Delta a plus tué que Omicron. On ne sait pas le prochain s'il peut tuer plus que Delta. Donc il y a un certain niveau d'incertitude. Et donc on ne peut pas planifier sur base d'informations qui ne sont pas à notre maîtrise et dire que c'est fini, Omicron est terminé. Même le directeur général de l'OMS l'a répété il y a 2 jours à Londres. Il a dit Covid n'est pas encore terminé. Donc on ne pense pas que parce qu'on a Omicron qui a fait moins de décès, même s'il a fait beaucoup de cas infectés, que le problème de Covid est terminé. Il faut qu'on attende, qu'on se rende compte que la maladie se transforme en une endémie qu'on peut gérer comme d'autres grippes récurrentes et saisonnières. Donc je vais dire que ce qu'on doit avoir en esprit, c'est toujours avoir cette flexibilité à pouvoir répondre à un problème de santé en fonction des informations qu'on a. Si aujourd'hui les choses évoluent bien, et c'est tout ce qu'on souhaite, et que Omicron et le suivant est moins dangereux que Omicron, et que du coup Covid se transforme en une endémie ordinaire, il n'y a aucun problème. Mais si jamais on est malheureusement surpris par une variante qui est agressive, qui fait beaucoup de décès, il faut qu'on soit préparé à pouvoir y répondre. Donc là, on va revenir encore une fois sur les investissements de base qu'il faudra avoir. Il ne faudra pas que les gens meurent par manque d'oxygène. Il ne serait pas prudent aujourd'hui qu'on active notre système d'approvisionnement en oxygène le jour où on aura un variant de Covid qui est plus morbide. Donc il y a des choses, déjà des investissements clés qu'il faut faire sans spéculer sur le prochain variant, s'il sera nocif ou moins nocif. La question de l'honorable du Togo sur les fake news, il y a aussi d'autres honorables qui ont posé cette question. Je crois qu'il y a 2 choses qui ont contribué à la méfiance envers les vaccins. Premièrement, quand cette maladie a commencé, c'est vrai qu'il n'y avait pas de vaccin ni en Occident ni en Afrique. Après une année, l'Occident a eu des vaccins. Les premiers vaccins ont été fabriqués. Et donc, ils étaient fabriqués en quantité pas suffisante pour pouvoir les distribuer à 7 milliards d'habitants qui habitent la planète, parce que Covid était partout. Donc, réflexe normal, presque normal, ils ont d'abord cherché à soigner leurs compatriotes avant de penser aux autres. En le faisant, il est né ce qu'on a qualifié de nationalisme vaccinal. Donc les gens ont d'abord pensé à leur nation avant de penser aux autres. Mais avec le temps, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour faciliter la redistribution des vaccins. COVAX, AVAT et autres initiatives qui ont été créées. Malheureusement, ces initiatives n'ont pas vraiment vite donné des résultats, en tout cas pour l'année 2021,
on a un peu flotté tout le premier semestre de l'année 2021. Personne ne pouvait prédire quand est-ce qu'il y aura ces vaccins. Au Rwanda, nous avons même acheté des vaccins avec les fonds publics. En Inde, à Pfizer. Mais leur calendrier de livraison était chaque fois reporté. On a payé nos vaccins en février 2021. En Inde, on les a eus en novembre. Parce qu'à un moment donné, ils avaient aussi une pandémie qui sévissait en Inde. Donc je veux dire que ce fait qu'il n'y avait pas de... La prédictabilité n'était pas facile pour savoir quand est-ce que les vaccins vont venir. Entre-temps, les gens ont fait des épisodes de Covid. Ils se sont donc rendus compte que, tiens, on pouvait faire un épisode de Covid et ne pas en mourir. Et quand les vaccins sont finalement venus, mais les gens te disaient, mais attends, moi j'ai fait 3 épisodes. Et donc, du coup, ils devenaient méfiants au vaccin, parce qu'il a subsisté sans vaccin. Deuxièmement, il y avait aussi un discours qui n'était pas en faveur des vaccins. Il y avait un discours de déni de la maladie. Il y a des pays où, carrément, on a fait un discours officiel de déni de la maladie, ce qui n'a pas contribué du tout à mobiliser la population pour accepter les solutions qui étaient là, médicales ou vaccinales, dès qu'elles étaient là. Donc c'est une combinaison de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des pays qui ont reçu des vaccins et qui voient leurs vaccins en train d'expirer dans leur stock. Et ils sont nombreux. C'est un résultat de tout ça. Je crois que notre expérience, comme je l'ai dit tout au début, la première chose, nous n'avons pas cherché à faire le déni de la maladie, ni à cacher les statistiques. La maladie était reconnue comme telle, avec les peu de connaissances qu'il y avait, et qui ont augmenté au fur et à mesure que les recherches avançaient et que l'OMS publiait beaucoup de connaissances sur la maladie. Et donc, du coup, la population savait qu'on a affaire à une nouvelle maladie, très contagieuse, qui peut tuer, qui ne tue pas seulement les blancs, qui peut tuer aussi les noirs, parce que la rumeur avait circulé que les noirs étaient protégés. Donc, qui peut tuer les noirs, qui peut tuer les vieux et les jeunes, parce qu'au début, on disait que c'est une maladie des vieillards et la maladie des gens qui sont suffisamment malades. Après, on s'est rendu compte et on partageait ces statistiques. On donnait des distributions d'âge pour les cas qui étaient décédés, au point de montrer que même les jeunes, on a des jeunes qui ont succombé à la Covid sans avoir aucune autre maladie avec eux, surtout avec Delta. On a eu des gens de 30 ans qui sont morts de la Covid sans aucune cause sous-jacente de la maladie. Je crois que ce partage d'informations, on l'a fait, et le message disait ceci. Voulez-vous seulement penser que la maladie tue les vieux jusqu'à ce qu'elle vous tue, vous autres, jeunes que vous êtes, ou vous voulez plutôt prendre toutes les précautions pour que la maladie ne vous emporte pas, parce qu'elle vient d'emporter des jeunes de votre âge. C'était ça la communication qu'on faisait. Et donc, du coup, il était question de choisir, de prendre le moins de risques possible, d'accepter le vaccin, d'accepter de se faire tester, et ainsi être pris en charge à temps. Alors, la question de l'honorable de RDC, je crois que le ministre des Finances va répondre à cette question. Je crois qu'elle était beaucoup plus orientée sur les aspects de finances. Et la question de l'honorable du Zimbabwe, je crois que je viens d'y répondre. C'était autour de vaccine hesitancy. Mais la deuxième partie de sa question, c'est sûr, et elle est très bonne cette question, je crois qu'on doit se coordonner pour éviter qu'il y ait des petites, comment dirais-je, qu'il y ait des petites usines de fabrication de vaccins par-ci, par-là. Et donc, il y a un effort de coordination au niveau international. On sait où se trouvent les initiatives en cours. On sait que pour les mRNA vaccines, il y a un certain nombre de pays qui sont identifiés pour fabriquer les vaccins à mRNA. On sait qu'il y a des pays qui fabriquent aujourd'hui des vaccins avec des méthodes traditionnelles, mais qui sont efficaces. mRNA vaccine, c'est récent, c'est nouveau, c'est pourquoi je réponds aussi à la question de notre honorable qui a dit qu'il était méfiant de ces vaccins qui sont vite fabriqués, qui n'ont pas fait 5 ans d'essai. Je crois il faut qu'on puisse aussi avancer avec la technologie. Si aujourd'hui on peut raccourcir les délais de recherche, parce que c'est une technologie qui est récente, qui va vite, les scientifiques comparent les vaccins à base de mRNA comme on est passé du système analogique au système digitalisé. On est passé vite, donc il ne faut pas qu'une chose soit lente pour qu'elle soit plus fiable. Même une chose plus rapide peut être plus fiable. Donc, je veux dire que cette recherche aujourd'hui avec des vaccins mRNA a raccourci beaucoup la durée de recherche, mais en causant avec les chercheurs
qui fabriquent ces vaccins à base mRNA, ils vous disent qu'ils ont plus de 10 ans de recherche sur mRNA. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'ils ont dévié la plateforme pour appliquer à la COVID, mais sinon, les recherches pour la maîtrise de mRNA datent d'il y a 10 à 20 ans chez Moderna ou chez BioNTech. Donc je vais dire que il y a des choses qui ne sont pas encore très stables, notamment ces vaccins qui ont une durée d'efficacité de 6 mois et donc du coup vous devez avoir encore un booster dose. Mais les chercheurs travaillent sur la stabilisation du vaccin pour qu'il ait un effet de longue durée. Et donc du coup vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs épisodes de vaccin. Ils y travaillent, soyez sûrs que probablement que les choses vont changer dans ce sens-là. Alors, les deux dernières questions des honorables du Tchad, je crois que c'est aussi en rapport avec les mutuelles, j'ai répondu à ça. Et l'honorable du South Sudan, c'est aussi sur les stratégies d'information, éducation et communication pour contenir les rumeurs, mais aussi qu'est-ce que le Rwanda peut avoir en partage pour qu'ailleurs, il n'y ait pas cette méfiance envers la vaccination. Je crois que j'y ai aussi répondu. C'est une stratégie assumée de communication, de l'information qui est correcte, sans spéculation, sans déni, dire les choses telles qu'elles sont et avancer, convertir la population en acteurs de la lutte contre la Covid au lieu d'en faire des gens qui subissent passivement cette lutte contre la Covid. Je vous remercie. On vous remercie aussi, Monsieur le ministre, et merci également, honorable délégué, pour votre compréhension, pour que le ministre de la Santé puisse passer avant et que nous lui autorisons aussi de partir. Merci, Monsieur le ministre. On continue alors sur les questions adressées aux autres panélistes qui sont ici. Donc, vous avez toujours l'opportunité de poser d'autres questions au ministre du Commerce, ministre of State in charge of National Treasury, and au CEO de RGP. Il y avait déjà des questions qui avaient été posées avant, peut-être ce sont les seules questions. Bon, je vois aussi Zimbabwe. Zimbabwe, please. Pardon? Je vais retourner. Thank you very much, Honorable Speaker. My question is directed to the CEO of the Governance Board. I'm impressed by the advancement in gender equality in Rwanda, with women constituting 61% in parliament. I understand that the quota system provided the platform for the accession of women in parliament. Over and above this constitutional requirement, what else did Rwandanese women do to achieve this threshold? I ask because in Zimbabwe, we have had the women's quota in our constitution since 2013, and it was envisaged that women would by now have made enough transformative progress to reach the 50% SADC barometer, but we are still at around 35%. Thank you very much. Merci. Nigeria. Thank you very much. Once again, I want to appreciate all the panelists for their wonderful contributions. I would ask a few questions, one or two, but I want to also make a small contribution or suggestion, because we are here to share ideas and learn from each other. Talking about the pandemic, I was very impressed how Rwanda has handled its own case. My contribution to this is that most of the population in Africa
has experienced disruptions in the normal rhythms of everyday life due to mandated social distancing with the parents, school children, families, various relationships were strained because of either physical safety or separation. And of course, we also went into economic security. And in schools, for example, our children were out of school for several months. For example, in Nigeria, about 2% of our school population, that is children, are at home or were at home. And distance learning for us was not the order of the day, even though the government tried to put it in place. It did not work for all. We know that European countries, they could stay at home and study. Now, in our own case in Africa, these children that were out of school, what are we going to do to help them catch up with what they lost? That is one question. Now, on economic, the same pandemic also affected our economy. And we had very low productivity in the manufacturing sector, and particularly for women. You know, women in Nigeria, for example, they have a very big force in productivity in almost all sectors. Women also at this time had to lose their jobs, and for that reason, we now are faced with, apart from the closure of schools, we are faced with low income, as indicated by our minister in her presentation. We also had a very great percentage of people that are jobless, and that gave birth to youthful exuberance. The youth has been suffering because of this joblessness. And for us to put them back into the mainstream, to help them, we need to initiate a strategy that will help build up what has been lost because of this pandemic situation. Finally, in our economy, apart from losing jobs, we have shortage of health care providers. I always want to refer to my own country so that we can put our heads together and have something in common. Now, you know, in the health sector, women play a lot of roles. They are mainly engaged in health services. You go to hospitals, and at the same time, they have to go home and take care of their families. So in this case, my own little suggestion is this. Governments, our own governments, first of all, should provide stimulus packages to address some of these economic challenges.
And in doing so, I want to suggest that women should be involved in decision-making processes because they have a lot of role to play. And then other suggestions. There should be massive sensitization amongst the grassroots because this is a situation where we all need to put our heads together. The pandemic has, of course, given us an opening for innovations too. In Nigeria, people came up with some initiatives, new trades and businesses to make ends meet because there was this lockdown and therefore they had to think for a way forward. And this, I think, has helped us to also devise some other means of improving our economy. Now, apart from government intervention, we should also invest in preventive and preparedness measures so as to overcome this economic crisis. And of course, we have to collaborate. We need to also have enough human resources and economic resources to be able to move into a more promising future. Thank you very much. Thank you. Nigeria. Algeria, please. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي موجه إلى وزيرة التجارة والصناعة. بتاريخ 21 مارس 2018 هنا في رواندا تم التوقيع على الاتفاق المتعلق بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية. دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ 30 ماي 2019 بعدد سكان قدره 1.2 مليار نسمة، وكان الهدف منه هو إنشاء سوق قارية واحدة للسلع والخدمات. الآن ونحن في نفس البلد ونفس السنة وسنة 2022 لم نرى على أرض الواقع أي تجسيد للأهداف التي أنشئت لأجلها هذه المنطقة التجارية، لا تسهيل في حركة السلع عبر الحدود ولا معالجة الحواجز الجمركية ولا آليات إلكترونية تحدد كيفية تسييرها. سؤالي هو كيف يمكننا إعادة تدوير عجلة اتفاقية كيغالي والعمل بها على أرض الواقع؟ وما هي آليات المراقبة واتباع خطوات أهدافها للوصول إلى ما نصبو إليه أو حتى جزء منه حتى نستطيع أن نتكلم عن شيء اسمه منطقة تجارية إفريقية تعود بالفائدة على الشعوب الإفريقية؟ وشكرا. Thank you. Senegal. Merci beaucoup. Je voulais poser une question à Monsieur le ministre de la Santé, mais je pense bien que cette question, je peux même la poser à Madame la ministre. Oui. De l'économie et de l'industrie. Vous savez bien que la pandémie a bouleversé la vie des enfants et des jeunes et a beaucoup affecté sur l'économie des pays. Les établissements étaient fermés. Les enfants restaient à la maison et ne pouvaient plus faire des cours.
je peux citer les établissements des petites enfances fermés ont beaucoup joué sur l'économie des pays. Parce que vous savez très bien qu'avec ces établissements des petites enfances, les parents souvent amenaient leurs enfants pour leur garder, pour aller au travail ou bien aller faire du commerce. Et lorsque ces écoles sont fermées, surtout les femmes, elles étaient obligées de rester à la maison pour surveiller les enfants. Et surtout, sur la santé des enfants, il fallait qu'ils veillent sur ça. Et je pense bien que sur l'économie des pays, les femmes jouent un rôle très important. Moi, je voulais savoir quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour sauver l'année scolaire pendant la Covid. Et je voulais savoir aussi, pour le ministre du Commerce, si vous avez pris des mesures pour accompagner ces femmes, pour mener des activités, pour qu'on puisse relever le défi. Oui, parce qu'il y a des femmes qui sont dans le secteur informel et il y avait des problèmes pendant la Covid-19. Tout à l'heure, le ministre du Commerce a parlé du commerce en ligne. Je pense bien que ce commerce en ligne, pendant la Covid, ça nous permettait de faire plus d'économies. Parce que les gens ne se déplaçaient plus. Ils font leurs commandes en ligne et ils reçoivent leurs marchandises directement sans se déplacer. Et c'était plus économique. Moi, je voulais savoir, actuellement, avec le gouvernement, si vous maintenez ce commerce en ligne pour que économiquement, au niveau des pays, il y aura plus d'économie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci également. Vous allez me permettre d'aller aussi sur l'autre côté pour ne pas être, just to be fair with the other side also. Togo. Merci beaucoup. J'ai deux questions au ministre des Finances. Je veux parler du numérique qui est un outil favorisé comme mécanisme de PAPS. Quelles sont les dispositions prises face à la cybercriminalité? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez élever la voix, s'il vous plaît? Ok, merci Oui, beaucoup. merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Elle avait parlé du numérique comme un outil favorisé comme mécanisme de PAPS. Quelles sont les dispositions prises face à la cybercriminalité, qui était une question posée par un des honorables présidents. Ma deuxième question, c'est parmi les choix des produits, j'aimerais qu'un accent soit mis sur les médicaments essentiels génériques en se basant sur la forte prévalence des maladies par pays. Parce qu'il y a une forte consommation de ces médicaments. Au moins, si on fabrique les médicaments génériques dans nos pays, ce serait aussi quelque chose de favorable pour la ZLECAF. Pour le commerce, ma deuxième question s'adresse au ministre de... Oui. Je ne sais pas. Ok, je vais poser la question quand même. Le commerce en ligne, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment ça a un impact sur l'économie. Est-ce que le Rwanda arrive à récolter encore des taxes? Voilà, ok. Est-ce que le Rwanda arrive à percevoir des taxes sur le commerce en ligne? C'est ça que j'aimerais savoir. Ma dernière question s'adresse au docteur Ucha. Au docteur Ucha, c'est
Concernant les meilleures pratiques en termes de leadership, de bonne gouvernance et de processus de réconciliation. Vous avez beaucoup parlé de communication, l'implication, l'inclusion de la population, surtout l'appréciation de la population sur la bonne gouvernance. Comment vous y preniez? Quelles sont les stratégies que vous avez utilisées? Merci beaucoup. Merci. South Sudan. Thank you. Thank you very much, Madam Facilitator. Allow me first to say that my first question on health, although the minister is gone, I appreciated his reaction, but I just wanted to say that I was proposing that we appreciated the experience of Rwanda, but also maybe other countries in Africa had also had successful experiences in vaccination in terms of percentages. So my proposal was that if there could be an assessment or combination of the successes so that some of our countries can learn from the holistic experience of those who had people who accepted the vaccination. So it's the general appeal to all of us for our learning. If I could go to my question, the first question I wanted to raise. Thank you. Then the question I wanted to raise earlier it goes to Madam Dr. Kaitesi, the CEO of Rwanda Governance Board. I appreciated the presentation, it was excellent. And I just wanted to say that the experience of South Sudan is closer to the experience of Rwanda. Only that ours was not genocide, but it has been a series of conflict and wars. And there has been a lot of effect on that. South Sudan has managed to work on its challenges, and we have now the agreement that we are following very closely. We have also worked very hard in terms of inclusion of women. And as a young country, by now, the policy we have put in place of 35% affirmative action has been implemented. And we even worked harder in Parliament to ensure that our government follows the policies that have been put in place. And today, South Sudan has the first ever female speaker for the TNLA, Deputy Speaker for Council of State, Chief Whip for TNLA, and in the committees we achieved 35% for the chairs, and for the deputies 42% of female. So we're trying our very best, and there was a question earlier about how Rwanda is doing it. I think it's the will for us to convince our governments and our men that women must be included. It's a must. But given the experience on peace, conflict, and issues of transformation and reconciliation, we are working very hard, and we have a homegrown examples that I don't want to go too much into elaborations. But I'm aiming at saying, as a country, you could commit yourself, you have policies, you have strategies, you have homegrown experiences that you are following. And my concern, what I want to learn from Rwanda is the interference that comes from outside. It could be organizations or civil society, although we are including them. Could be also other countries who may not be happy with what's happening in our country. We try our very best to build our peace, to bring our people together, to use the follow-ups we need for consolidating peace and transformation, but still there is interference. And sometimes whatever we do as homegrown is being considered as not useful, not applicable, backward. And there are always interference, and this interference also turns into being spoilers to the peace that we are working on. So if Rwanda could help us to look at what do we do with these spoilers, those people who interfere into our peace building, would appreciate that for us to learn for our country. Thank you.
Could I pass it to my colleague? Thank you. Thank you. Egypt. Egypt, please. شكرا جزيلا. بالطبع أود أن أتحدث عن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتي تحدثت عنها بالأمس. ربما كان صدفة لم أكن أعلم أن اليوم سوف نجتمع بمعالي وزيرة التجارة والصناعة وسوف تتحدث أيضا في هذا الأمر، فبالطبع هو من أهم مشروعات التكامل الاقتصادي التي طالما حلم بها الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية. بالأمس ذكرت أنه لابد من إقامة مجموعة كبيرة من الأنشطة والندوات لتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة النساء بأهمية اتفاقية التجارة الحرة وشرح كيف بنودها وكيفية الاستفادة منها وتحديدا النساء. فقد تناقشنا في هذا الأمر كثيرا مع السيد الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة السيد ومكيليميني حينما زارنا في البرلمان المصري وأوضح لنا أن الأكثر المتأثرين بهذه الاتفاقية هم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة من الشباب والنساء. لذلك فأنا أود أن أعرف من سيادتكم ما هي مقترحاتكم وتدابيركم لتحقيق أقصى استفادة لنساء رواندا وأيضا لنساء أفريقيا من هذه الاتفاقية. وشكرا جزيلا. I'm so sorry, Honorable Moderator, for interrupting, but there is a coffee break in the front of the hall. Someone who wants to take it can go and bring the cup here and continue the session. Thank you. Merci. J'espère que tout le monde a compris. Donc, pour ceux qui voudraient prendre une tasse de thé ou du café ou autre chose, il y a des gens du rafraîchissement à l'extérieur. RDC, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Ma première question sera à Madame la ministre du Commerce et de l'Industrie. Dans le cadre du ZLECAf, mon Parlement a ratifié l'accord. Vous avez mentionné les matières premières. Et en tant que ministre de l'Industrie, ne pensez-vous pas que cela constituerait un frein à la promotion de l'industrie? Ne faudrait-il pas encourager plutôt la transformation de ces matières avant de les exonérer dans le cadre du libre-échange? Car on ne doit pas oublier que la plupart des pays concernés par cet accord sont en voie de développement. Ma deuxième question est à Madame la Présidente. J'ai suivi avec attention la question de l'honorable qui était passée avant moi sur le taux de participation des femmes dans vos institutions. Et il a fait allusion au génocide. Bon, je ne voudrais pas répondre à votre place. Mais pour ma part, je ne pense pas que cela ait un lien avec le génocide, car chez moi, en République démocratique du Congo, la femme représente 54% de la population, mais avec un faible taux de participation. À l'Assemblée nationale, sur 500 députés, il n'y a que 12% de participation. Au Sénat, dont je suis membre, sur 109 sénateurs, il n'y a que 20%. Et dans le gouvernement, sur 47 ministres, il n'y a que 27%. Moi, je voudrais plutôt que vous puissiez nous expliquer les stratégies que vous avez eues pour sensibiliser votre population et vos autorités à les emmener à accepter l'égalité des sexes et des chances. Je voudrais vraiment que vous puissiez rentrer en profondeur sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Je passe la parole à mon collègue. Merci. Merci pour la parole. La première question s'adresse au docteur Ifcfta Kaitesi. Par rapport à l'expérience du Rwanda dans la reconstruction, 28 ans après le génocide, que pouvons-nous retenir de façon résumée s'agissant de cette expérience relativement au leadership,
et à la bonne gouvernance. Quelle est la place de la planification dans cette expérience? La seconde question s'adresse au ministre du Commerce extérieur et de l'Industrie. Je pense qu'un des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est d'avoir un commerce équitable entre les différents pays du continent. Mais vous allez observer que dans la plupart de ces pays, il y a une situation d'insécurité sans nom. Je pense ici à la zone du Sahel. Bien que beaucoup de pays, la plupart des pays ont ratifié cet accord, mais ne pensez pas qu'il faille arrêter la course, contribuer à favoriser la sécurité dans ces zones et repartir de nouveau pour favoriser la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine dans tous les continents, j'ai dit. Merci, honorable. La parole est au Maroc. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السادة الحضور الكرام، وشكرا كذلك للسادة الوزراء على عروضهم القيمة والتي من خلالها أعطونا درسا لهذه الشعوب، شعوب القارة الأفريقية، من أجل أخذ العبر في معالجة مجموعة من القضايا التي تعيشها بلداننا، بلدان القارة الأفريقية. السيدة الرئيسة، وأنا من خلال مداخلتي هذه أريد أن أشارك في نقاش إيجابي جدي قد يساعد قارتنا الأفريقية على تجاوز مجموعة من المحن. لا بد ونحن نجتمع اليوم، لا بد أن نستحضر مجموعة من الظروف الجيوستراتيجية التي يعيشها العالم وتعيشها قارتنا الأفريقية. نعيش أزمة كوفيد وما تركته من آثار سلبية على مجتمعاتنا، كذلك نعيش اليوم حربا تدور بين، وإن كانت البعض يعتقدها بعيدة ولكن قريبة جدا، بين روسيا وأوكرانيا، وما سيكون لها من تأثير سلبي على قارتنا وعلى شعوبنا وشعوب القارة الأفريقية. لا بد كذلك أن نستحضر ما تركته جائحة كوفيد من آثار على اقتصاديتنا، وكذلك ما ستلحقه هذه الحرب على اقتصادية بلداننا. نلاحظ اليوم، ونحن نلاحظ اليوم جميعا، أن سعر أحد المؤشرات الكبرى، سعر البترول، يرتفع بشكل صاروخي، وسيكون له تأثير على ميزانية بلداننا. وهذا التأثير السلبي على اقتصادية بلادنا سيكون له آثار سلبي على مجموعة من البرامج التي بدأها مجموعة من بلدان القارة السمراء، كذلك في التعليم، في الصحة. ونحن اليوم سيكون هذا الآثار السلبي لهذه الظروف التي نعيشها اليوم سيكون لها تأثير سلبي. على سبيل المثال، برامج التعليم التي تخوضها مجموعة من الدول، كذلك سيكون لها تأثير على أمننا الغذائي، على أمن غذاء القارة الأفريقية. وعندما نتكلم عن الأمن الغذائي ما له من انعكاسات. إذا كان الأمن الغذائي قد مثلا أصبح ضعيف جدا أو قليل، سيكون له تأثير على صحة الإنسان أو صحة البشر، مما يدفع سيكون له تأثير. إذا طالت جائحة كوفيد سيكون له كذلك تأثير، سيكون له تأثير على الميزانية المخصصة لمحاربة من مجال هذه الأوبئة. هنا نطرح السؤال: هل بإمكان بلدان هذه القارة أن يتحدوا في مجموعة من المنظمات؟ على سبيل المثال منظمة التبادل الحر الذي اليوم بصددها ومناقشتها، هل سيكون من المفروض التسريع بإخراج هذه المنظمة مع التفكير في إطارات أخرى تكون سلسة للتعاون القارة الأفريقية؟ لأن الأمن الغذائي لا يمكن. ولاحظنا أن الأمن الغذائي بالنسبة عندما وقعت جائحة كوفيد، لاحظنا الإشكالية التي وقعت، أصبحت الدول تتكتل فيما بينها. لاحظنا ما يقع في أوروبا، دول أوروبا تتكتل فيما بينها. لاحظنا كذلك في أزمة اللقاحات، من استفاد الأول هم الدول الأوروبية. هنا يطرح السؤال كذلك: هل قارة الأفريقية قادرة، وأنا أعتقد بأنها قادرة على تحقيق أمنها في كل المجالات،
أمنها القومي وكذلك أمنها الغذائي وأمنها الاقتصادي. يعني لابد نحن محتاجون إلى تكتلات يعني بشكل سريع يعني تعالج مجموعة من القضايا، التي ربما ستعيشها القارة السمراء. كذلك السيدة الرئيسة، وأنا أطرح السؤال الأخير، هل عندما تكلمنا عن مجموعة، وأنا أستمع إلى عروض صدر الوزراء، تكلمنا عن جل الدول الأفريقية خذت مجموعة من الإجراءات لتفادي آثار هذه الجائحة، لاحظنا غياب تفكير آخر لربما يجب التفكير فيه، هو البحث العلمي. متى سنظل يعني نبحث عن اللقاحات حتى تستفيد الدول يعني المخترعة لهذه اللقاحات، ونظل نحن يعني ننتظر حتى يجودوا علينا بما أوتوا؟ ألا يعتقد البعض، ألا يعتقد سكان هذه القارة في تطوير إطار جديد للبحث العلمي؟ فإن بدون بحث علمي لا يمكننا أن نتقدم في جميع المجالات. وشكرا سيدة الرئيسة. Thank you, Honorable. Zimbabwe has the floor. Thank you very much. My question is directed to the Minister of Finance and Economic Planning on the challenges that we have faced in our country, and I must say the world over. It is the increasing incidence of the teenage pregnancies and the girls dropping out of school during the pandemic. We have thus lost demographic dividend resident in the girl child. How has Rwanda responded to this issue, which has a major negative impact on the socio-economic development? I'll pass on to my colleague. Thank you very much, Madam Chair, for giving me this opportunity to pose my question to Rwandan state. The COVID-19 pandemic and the resultant national lockdowns, loss of income and stress led to an increase in cases of gender-based violence. In fact, gender-based violence is now being referred to as the shadow pandemic, which has reversed some of the gains made in the fight for gender equity and equality. Has Rwanda faced this challenge, and how have you responded to it as a nation? Ghana, please. Thank you, Madam Chair. My question is posed to the Minister of Finance. You mentioned that pre-COVID, you were growing, but then in the COVID year, you experienced a GDP of negative 3.4. What I wanted to find out from you, how much did you have to borrow? Because you mentioned that you gave a lot of incentives to businesses, especially your small businesses, and you gave a lot of tax breaks, and you also removed any fees that you had on electronic money. So I'm interested in knowing how you achieved that. And also, post-COVID, can you also share what your debt to GDP is, considering the fact that you started from negative 3.4. Lastly, I wanted to know if with the borrowing that you've had to do for this COVID expenditure, did the rating agencies come in and do anything to mar the good progress that you had made?
And lastly, this is specifically for the Ifcfta. I think even in this conference, some of us from Ghana and other English-speaking countries have complained about the challenges we have with language barrier, because you have French and then you have English, and these pose a barrier whenever we have to trade or do business with each other. So what are the considerations that Ifcfta has put in place to ensure that language or religion or cultural barriers do not become an obstruction to the achievements you want to have with Ifcfta? Thank you. Merci, honorable. Je voudrais vous demander votre indulgence encore pour qu'on puisse donner la parole aux panélistes. We are already running out of time, and please let's allow the panelists at least to respond if there are any other burning issues that is remaining. We're going to come on it. Thank you. Please, we are going to start by Minister of Commerce and Industry. Please, you have the floor. Thank you. Thank you, moderator. I think I will start with the previous questions from Ghana. There was a question related to the capacity building we have in digital space to protect businesses when it comes to e-commerce and in the perspective of the cybersecurity space. Rwanda has set up an agency, the National Cybersecurity Agency, in charge of dealing with this specific area of securing the e-commerce. We have as well, by the end of last year, October, November, December 2021, we have issued a new law on data protection, which includes how data are stored, how they are held, how they are managed, and this for the sake of both the private operators as well as the consumer data. But what I would say when it comes to e-commerce, we do see it as one of the mainstreams to have this inter-African trade working, because when it comes to SMEs, they can't go traveling all the countries. For Rwanda, we have initiated one experience with a platform of SMEs, more than 150, and our first target is 300 SMEs, where they share an e-commerce center. And the e-commerce center present to them first a platform, a website, where each one can present the products. The center also provides logistics, like a fulfillment center, and it provides also imaging facilities so that the SME operator can bring the products, take a picture, and post them on the website. It also provides some packaging technologies so it can facilitate when it comes to packing. We see that specific platform, we would like even to replicate in other places as one of the channels to allow SMEs to be playing their part on e-commerce. And again, it becomes also an appropriate channel for the National Cybersecurity Agency and other agencies which want to build their capacity in terms of securing the e-commerce to go through it. There was also a question raised related to the countries in Africa on the issue of insecurity, asking what would be the role of the Ifcfta in providing a security framework. And it is clear that security comes first. When there's no security, nothing else can come after. But I would just highlight that the Ifcfta is an organ which also reports the African Union, where when it comes to insecurities, it is under the AU organs to have their role to facilitate it. It is still in the same context of building our continent, but especially when there is some instruments or hindrances to insecurity, it is really handled directly by the AU organs, though the Ifcfta also take into consideration countries struggling with it.
Il y avait des questions pour le Cameroun, où certains pays ont ratifié, d'autres pays n'ont pas ratifié, mais nous pensons que les différents pays prennent très à cœur les discussions qui sont autour de la ZLECAf. Et même s'il y a certains pays qui n'ont pas encore ratifié, nous les connaissons comme vraiment très participatifs quand il vient des discussions sur les tarifs à négocier des différents produits. Et nous sommes aussi assez heureux de voir les différentes ratifications les plus récentes, mais nous espérons que, de par une audience comme celle-ci, avec les membres du Parlement, c'est aussi un des moyens pour que vous puissiez reparler à vos organes de gouvernement et voir quel est le progrès dans l'implémentation et la ratification. Il a été aussi proposé sur les téléphones portables comme un des produits qui peut être plus ouverts à la libéralisation. Les téléphones portables ainsi que d'autres produits électroniques sont dans la même gamme et ne sont pas remis ailleurs, mais c'est aussi surtout pour voir en termes de revenus et de générés par un pays. Je ne mentionne que quelques catégories, mais tous les produits sont là. Il y a aussi une question qui était liée au fait qu'il serait bien d'avoir des pays qui ont des produits prioritaires et de pouvoir les connaître afin que chaque pays puisse savoir comment appliquer une division africaine du travail. Mais je voudrais peut-être revenir à certains éléments mentionnés auparavant. Le tout commence par la ratification et par le fait que chaque pays devrait avoir une stratégie nationale d'implémentation de la ZLECAf. Et de par cette implémentation, c'est là où tout le travail de revue sur la législation, sur les organes en cours, pour voir s'ils sont alignés avec les objectifs de la ZLECAf. À ce moment, chaque pays ayant défini sa stratégie, il est à chaque pays de voir quelles sont les zones dans lesquelles il voudrait se situer en ce qui concerne la chaîne de valeur régionale. Peut-être que ce pays a plus de minéraux et voudrait les utiliser pour l'industrialisation. Peut-être que ce pays est fort avancé en ICT et voudrait s'engager dans ces services. Peut-être que d'autres pays voudraient plutôt donner des services professionnels. Mais c'est une tâche qui incombe à chaque gouvernement pour pouvoir rechoisir ce qui est le mieux approprié pour leur stratégie nationale, tout en ayant à disponibilité les documents qui leur permettent de voir quelle est la progression de la ZLECAf. Mais je voudrais bien sûr aussi proposer aux membres des parlements de pouvoir régulièrement, comme l'audience que nous avez accordée aujourd'hui, de demander à vos gouvernements où ils en sont dans l'implémentation de la progression de la ZLECAf et de ses objectifs. There was a question from Algeria on the Ifcfta, seeing why it is not that progressing, but I think it is progressing. We have to consider that the trading was to start with January 2021, assuming that all the tariff negotiations have been concluded for both trades of goods and trades of services. We have had some hindrances, and significant one with the pandemic during the whole year of 2020 and 2021. But when the lockdowns have been a little bit alleviated, negotiations and discussions on the tariff of offers have restarted. It's why we are able to say that as we speak now, 87.9 are ready for trading in goods. And the question was also related on how it is monitored. For the Ifcfta Secretariat and its implementation, we have the Ministerial Assembly, where all the ministers of trade meet to see the progress. And the last one we have had was on 29 January this year, where we were just assessing if we are ready to trade. And from the proposals, it is that by the second quarter, by the end of the second quarter of 2022, trading will be possible for all the countries having reached the goals of 90%. As well, beyond the General Assembly of the Ministers of Trade, we have the Ministerial Council, we have the Permanent Secretary Council, we have also the senior trade officers who discuss regularly, even as we speak now, on implementing or finalizing the negotiations of the tariff offers. Il y avait une question du Sénégal.
sur le rôle des femmes et les mesures pour accompagner ces femmes et pour relever leurs activités économiques. De l'expérience que nous avons eue comme le Rwanda, et spécialement dans cette période de la pandémie, pour les femmes à faible revenu, nous sommes concentrés sur les coopératives. C'est-à-dire que même celles qui étaient individuelles, on leur a proposé de rejoindre des coopératives pour pouvoir mettre ensemble leurs forces ainsi que leurs produits. Nous avons aussi mis un accès particulier sur le commerce transfrontalier, parce qu'à ce moment, ça leur a permis de générer des revenus. Et parmi l'expérience que l'on a eue, on a aussi tenté, lorsque les frontières étaient fermées, de pouvoir avoir des femmes qui peuvent faire leur commerce utilisant leur téléphone. Cela a été une expérience très satisfaisante, où pour le commerce transfrontalier, elles peuvent être en contact avec leurs acheteurs ou vendeurs de l'autre côté de la frontière et uniquement faire passer les produits. Et c'est ainsi que pour l'instant, nous sommes en train d'intensifier le commerce numérique en utilisant leur téléphone et en tant que gouvernement, en leur pourvoyant des smartphones qui leur permettent de continuer à avancer. Pour le commerce en ligne, pour lequel on se posait la question au niveau du Togo, s'il y aurait des récoltes en tant que taxe, je pense que le ministre de l'économie va en parler, mais je rajouterai que pour ce qui concerne le commerce et l'enregistrement au niveau de l'Office des recettes, cela se fait aussi en ligne de manière qu'il y a bien des activités qui peuvent être suivies. Mais il a été posé la question pour la fraude des produits génériques au cas où nous entrons dans la ZLECLAF. La fraude des produits génériques, tout comme toute autre fraude de produits, ramène un des points particuliers d'avoir des institutions ou des agents chargés de la qualité dans les différents pays. Et c'est un point qui est aussi observé par la ZLECLAF, mais qui demande aussi aux différents pays de rendre ces agences opérationnelles. Nous avons dans notre pays la Rwanda Standard Board qui regarde les normes de standards, la Rwanda Inspection Competition and Consumer Protection Agency qui regarde pour la concurrence et pour la protection des consommateurs, et nous avons aussi la Rwanda Food and Drugs Authority qui regarde aussi pour ce qui est des aliments qui ont été manufacturés et aussi des médicaments et d'appareils médicaux. Ces agences fonctionnent et sont opérationnelles. Il y a aussi au niveau des différents États membres des initiatives de reconnaissance mutuelle des certifications de standards. C'est aussi un des outils qui nous aide et qui nous aidera pour pouvoir éviter d'avoir de telles fraudes. Je reviendrai aussi à la question de la RDC sur les matières premières. Je voudrais faire une clarification. Quand nous avons parlé des matières premières, c'est pour insister sur le fait que si un pays constate qu'il y a certaines spécifiques matières premières utiles, ça serait une proposition pour une bonne section de l'industrialisation, que ce soit pour, par exemple, créer des batteries ayant des minéraux nécessaires. Et ce n'est pas pour un import-export de matières premières, mais plutôt comme une niche que le pays peut identifier au fil de toute la chaîne de valeur régionale pour pouvoir accélérer l'industrialisation. Mais il y a certains pays qui n'ont pas beaucoup de matières premières, par exemple. Et pour cela, comme on parlait du commerce des produits et le commerce des services, il se peut que ce soit un pays qui ait une forte agriculture et qui donc entre dans l'agroprocessing. Il se peut que ce soit un pays qui est fort en services professionnels. Il se peut que ce soit un pays qui est fort en une certaine niche particulière, comme l'informatique. Et ce qui a été souligné ici, c'est qu'il est important que chaque État membre se redésigne et se repositionne où il voudrait situer les différentes niches durant la valeur de chaîne régionale. J'ai donné aussi l'exemple du secteur automobile, où plusieurs pays ont été intéressés, mais où chacun peut avoir un rôle à jouer. Pour la question du Maroc, je pense que ça a été un commentaire très utile pour parler de l'unité qui est nécessaire au niveau de l'Afrique et pouvoir expédier cela. Et je pense que de telles rencontres comme celle-ci qui parlent de la ZLECAf et qui parlent de ce qui peut être de l'intérêt du continent peuvent nous permettre d'avancer. Et non seulement la sécurité alimentaire, mais il y a des initiatives très importantes qui concernent l'industrialisation des vaccins
au niveau de l'Afrique et qui n'est pas considéré uniquement à titre de pays, mais plutôt, puis ce sont des engagements qui ont de lourds investissements au titre du continent. I would come again to the Egypt questions related to the awareness campaign for SMEs and women. And indeed, they have been affected. The question was to ask what we do recommend for African women not to be left behind with the Ifcfta. One of the first suggestions is for the experience we've had with cross-border, where we have seen that women are very liable in terms of cross-border trade. The second is that we should be betting on them. From the experience we've had during the lockdowns period, we have seen that they are reliable in terms of using e-commerce, of using their phones. We have even gone through payments using mobile phones, and we have seen that as soon as we provide them the devices and we give them the trainings, they can go and enter into that specific market. I think, Moderator, I have gone through all the questions. Thank you, Honorable Minister. Honorable Minister of State, the floor is yours. Thank you, Honorable. I tried to touch most of the questions that were raised on the economic side. One, I think Nigeria did raise a question on the economic security. Yes, we've all been damaged and we've lost years of development. But more importantly, you touched an issue of the schools were closed for so long, and that comes at a time when we are struggling on quality of education, school dropout. So that means that the human capital index of our continent and our respective countries has deteriorated. So how do we catch up with the time that we've lost with the youth, the young ones who have been at home for so long? We, as Rwanda, through the Ministry of Education, we try to come up with a catch-up plan where we're going to be reviewing the time the term has been taking to ensure that we catch up with the years lost. We might not recover completely the time that we've lost for the students, but we believe we can try to recover faster if we come up with additional time for schooling. In terms of low productivity and manufacturing, especially on women, yes, I think my colleague has touched that. The jobs have been lost. Productivity has gone down because of the lockdowns. But again, as we all discuss, we realize that there is also huge potential and opportunity to scale up productivity and increase manufacturing. To give you a sense of the opportunity in manufacturing, when we came up with the program of Manufacture to Recover, we've seen our manufacturing companies increasing the level of operation in terms of production capacity. So let us use this to our advantage and say, okay, how do we, if a plant is working at 70% capacity, how do we engage the private sector operator to work with them to get to 90% to 100%? So that's a role of the government. We need now to see, to micromanage and target these manufacturers on what they need from us as government, be it financial, be it fiscal, be it other structural issues that they are going through to increase production. So that's what I would recommend. And as you touch the production capacity of our manufacturers, then you can create more jobs and increase productivity. So all of us, if you go back and look at, take stock of all the manufacturers that you have in your countries, what level on average are the manufacturers producing at? You'll be shocked. Some of the countries you find they are below 50%. So an investor has picked interest in your country, they've come to operate, they are manufacturing, but operating at 50%. So it is our responsibility to handhold and
engage and find out why are you producing at 50%? How can we get to 80% together? Because it's a win-win for the government and also the private sector. The issue of stimulus package and fiscal package, especially focusing on women. Like I did mention, we've introduced Economic Recovery Fund 1, which was purely focusing on keeping companies afloat, not companies to go under, where the hotels took 50%. But we're now coming with another Economic Recovery Fund 2, which is focusing now on investment. And as we touch investment, most of the issues that we share, one is the cost of finance. And this time we are saying if we come with we are coming with about close to $200 million for Economic Recovery Fund 2, where the Economic Recovery Fund 1 was 101. So now we're getting into recovery. Let us put in this 250 million into recovery fund with focus on investment vehicle. And one of the things that we touch is cost of financing. To give you a sense of where we sit in the cost of financing, on average it's about 16%. If you go to a bank with a bankable project, a commercial bank will give you money at 16%. So the Economic Recovery Fund 2 comes in with an average of about 8%, which is 50%. So reducing the cost of financing, but also we don't stop at reducing the cost, you also touch the tenor. We've been seeing loans that are a maximum tenor of about 15 years. So can we give you a loan of, say, 20 years at a more reduced cost, and then you stimulate the recovery faster? Of course, as you do that, we're also targeting a component of women in business to ensure that they are getting and benefiting from this recovery fund money that is coming into the investment space. The other question was to do with the digital systems as a means of recovery. I think cybersecurity has been touched. But what we are seeing again, Africa is integrated into the global trade and financial system. There is no way we are going to sit back and not join the global trends in the e-commerce space. So all we are doing is to say, how do we join with caution? How do we join with the fundamentals, especially ensuring that there is no abuse, and hence the cybersecurity that she talked about. So I think it is time that we, at the continent level, have a similar mechanism that provides assurance on cybersecurity matters. The question from Morocco, I think my colleague also tried to, she responded to it, overcoming our challenges. I think we've done this before. Even the recent shock that we went through of COVID, we had an African envoy looking at Africa to see how can we try to carry one voice as a continent. So I think it is befitting, and I like the recommendation, that with the ongoing war, why can't we have a similar setup to see what we can salvage and ensure that we are carrying one voice? Because, like it was demonstrated, especially on the vaccine and even the relevant equipment to fight COVID, I think it's a good recommendation that we should pursue and see if we can get that at Africa level. How do we ensure that we have food security, especially considering the supply chain on food that has been coming to Africa that's likely to be affected? On the scientific research, yes, I think this is a good recommendation that we need to take as a resolution. Research and development should be continuous. You don't wait for the shock and then you panic to go back and start doing research. The comment from Zimbabwe, girls dropping out of school, they lost demographic dividend. Yes, we've lost a lot. We might not really recover fully from what we've lost, especially on education, but we have a catch-up plan which we can work together to ensure that we catch up with what we've lost. Gender-based violence,
it has happened everywhere. I think it's about out of frustration and depression. You can imagine a lockdown of 1 month sitting in the house, jobless, not knowing what you are going to put on the table the following day. So yes, this has happened also, but to a great extent we try to mitigate this using the existing systems up to the grassroots level, because we have a functional local government that actually ensures that if there are various issues, they are reported in time, and we accompany them to ensure that we don't only punish the wrongdoers, but also try to sensitize even and prevent in time. Ghana, the question of about, yes, Rwanda contracting to 3.4% in 2020, how much did we borrow? We borrowed a lot. Like I mentioned, before the pandemic, we were a low debt category. When the pandemic came in, with expansionary fiscal intervention, we had to move our debt to from 58% of GDP to about 78%. Yes, so that moves you to what we call moderate rate. But again, as we do that, we do it very cautiously. We have a program with the IMF, the PCI. The PCI basically work with the IMF on all these indicators. Whatever we are borrowing, we are monitoring the fiscal deficit that I did mention, which was about 5.6 before the pandemic, and we agree with the IMF in the program that we get to 9.4, and that debt is acceptable within our fiscal discipline. But also we go further to agree on how we're going to recover and catch up. So we've agreed on the fiscal consolidation within the next 2 years to 2024, where we move now from a fiscal deficit of 9.4 back to about 7%, and progressively towards 2030 getting to where we were to about 5%. So it's a very informed journey that yes, you are borrowing, but you are borrowing for what? And how are you impacting other macroeconomic fundamentals? And that takes me to the next question, which I think was raised. Have we been rated? Yes, we get rating. And we are still on a B positive outlook because we are working within the fiscal discipline that we've agreed with IMF, the World Bank, and we believe that we are going to consolidate. The fiscal consolidation is driven by mainly two things. One is the expenditure rationalization, which we need to come back and manage our expenditure with a view to have more spending on the development part of the budget as opposed to recurrent, but also number two, on domestic revenue mobilization, which we've now adopted the medium-term revenue strategy, which we are now starting to implement. So we believe that we are still in a good territory, and we need to be very cautious, but the secret to recover faster is to really work together with all the partners and ensure that we keep commitment on what we've committed to. And if there are difficulties, we go back and engage the partners and tell them what we are going through, and then we revise accordingly. The issue of language barriers to trade, I think that's not really a problem that we are seeing because we have, like you saw, I think we have many national languages that have been accepted, and we believe that when it gets to trade, even when people cannot communicate the language, I think in most cases they find their way of transacting. So we shall continuously try to incorporate all the diversity and ensure that actually the diversity works in our favor rather than being an impediment to the development. So I think that's what I would like to comment on the question that were raised. But again, thank you for the opportunity, and we really look forward to drive and leverage on your platform to ensure that we make timely interventions on the structural issues that we share as a continent. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Honorable CEO, the floor is yours too. Thank you, Moderator. Thank you, Honorable Members, for the questions raised. I'm going to start with a question on
by the honorable member from Cameroon on the relationship of the gender progress that we see, women progress that we see today, and whether the experience of the genocide has played a role in bringing women to the platform. I should say that what genocide against Tutsi taught us was that discrimination is not a means of governance. And through that, we are able to learn what discrimination does and affects us. But also, to kind of give it reason from your perspective, honorable member, just in the immediate aftermath of genocide, 54% of the population of this country were women. 34% of the families were headed by women, and of which 60% of those women-headed families were widows. Indeed, the genocide in its targeted approach had so many men killed at the beginning. It left us with so many wounded women. Sexual violence was very real. So there was a lot of pain and wounds for the widows and the children. It had a lot of men jailed in the immediate aftermath for having committed the genocide. And then you have so many men, predominantly in the military, at the defense of the country. That gives you the number engagement. If you're going to reconstruct the country and you have understood the pains and the consequences of discrimination, and you have this 54% of your population with all the wounds and the pains, what do you do? So the engagement, the reconstruction engagement, when we had the consultative meetings to discuss about the issues that the country had gone through and propose the solutions, it only made sense that women were on the table. Otherwise, we would have been using discrimination for fighting discrimination. So I should say that the post-genocide transformative governance approach was intentionally inclusive. It was intentionally conscious of the society that we have. Earlier on, I think the minister said KYC, know your citizens, and I think it also comes from that knowing your citizens, knowing that you have men and women within the situations and the post-genocide approaches, but also knowing that the reconstruction journey is only going to be possible and different when you are intentionally inclusive. That means you bring women and men on board, and by that, I think it's response to many of the other questions that related on how Rwanda has done that. By that, you also look at what you have as an environment. Just in the immediate aftermath of genocide, our laws were very discriminative against women. Only a child born of a Rwandan woman would be Rwandan only if the father was unknown. Otherwise, the child would automatically take the nationality of the man who is responsible for the child. In the immediate aftermath of the genocide, our law on trade did not permit married women to trade except with the permission of the husband. And part of what happened just after genocide was to eliminate those discriminative laws. A Rwandan woman produces a Rwandan just like a Rwandan man. You do not have to identify or disclose the father, or you do not have to hide the identity of your child to be able to give birth to a Rwandan by nationality, so by origin actually. So the elimination of those discriminative laws have been a very key element in the transformation of the lives of women and in the inclusion of the women. So I should say that the circumstances that we were in post-genocide, the political decision and will to be inclusive and transformative in our national reconstruction have informed so much the place of women today. But that comes with also other access opportunities. So while you remove discriminative laws, you have also to add laws that punish the kind of discrimination that exists, for example, gender-based violence, which was introduced post-genocide. You have to include, to introduce positive laws like the quota system that was earlier mentioned. You have also to avail access
You know, when you look at this parliament and look at the very first women cohort that came and the education level that was, it was quite basic. But down as the country was reconstructing, a number of more universities came, and the exposure gave women the opportunity, not only access to finances, but also the opportunity to access private universities and get the education. So it really has to be a holistic approach of inclusion and a holistic approach of access to the services that permit us. Political will is a key element, and the political will has to be aligned with the transformative character of the country that is reconstructing in a particular way. But I also should mention that women were part of the liberation struggle. However small the number was, but it was part of the philosophy of the liberation ideals of this country, and the contribution and role of women was key. But I should also mention that women were also a very specific target in the genocide. When we had what they called the Hutu 10 Commandments, 4 of them targeted women specifically. And therefore, you deal with the situation as it was, but also deal with the situation as you want to move forward in a very specific way. So the integration of women and men in the struggle and in the genocide also identified and helped the discussion to include women as inclusive as it is. When you look at our records of heroes, we have women who did very heroic activities that have qualified them as heroes even during the genocide. So we have to also remember that whether it was in smaller numbers, their presence was also very key. And historically, when we went back to our history, we realized that women exclusion was not a way of governance in this country, even traditionally from a historical point of view. So all of those are really a combination of what has made the Rwandan journey basically the intention to include and give everyone the opportunity to participate in the development of a country, the transformative character of the leadership, and of course the numbers that have made sense in reality. The honorable member from Zimbabwe asked the quota system and why it has worked, and asking why it has not been as transformative as it has been intended. This is a journey. You know, it's not going to be like we have the same number of generals in the military and defense forces as we have in the parliament. You realize that this journey takes steps and consistency. It must be a political choice, consistently intended to be inclusive. We have to start understanding that equality is the obligation of everyone, not the obligation of women. And therefore, the biggest burden is on leadership, other than on the women themselves. The things that we have done through our education systems, the things that we have done through our workforce recruitment, the burden that we have put on women in different ways have either included them or excluded them. The opportunity that men have seen other men doing it stops the question of how do men do it. We do not even evaluate if men are making the impact that they are supposed to be making. But we overly so much, because the woman is a new player in this field, there is so much pressure in that process, and the other natural pressures do not go away. So I should say that the limitation, the quota system is very effective if it has other parameters. So when we do the quota system here in the election in parliament, 30% is designed for women. But beyond that, the Electoral Commission requires that each of the parties submitting a list has to fulfill a 30% line. And therefore, beyond just doing the minimum, which is 30%, the other parties start to look for women. And the moment you start looking for them, you start seeing many capable women out there. We have a gender monitoring office. My institution runs governance assessments. And I know there has to be a collective commitment. I have enjoyed that opportunity once when I was appointed to the Law Reform Commission.
we were submitted by cabinet to the Senate for approval, and it was 3 women against men. And the Senate did not approve the whole list because the number realized was 28% instead of 30%. So the checks and balances have to exist. One of the male commissioners had to be changed for a woman because instead of going for 28%, you rather go for 40%, going beyond the minimum and the checks and balances. So I'm trying to say also that one of the stories of Rwanda has been made effective by the commitment to what we have done. In 1995, with all the wounds of the genocide, Rwanda went to Beijing. We went to Beijing as a country because we believed that the journey of pursuing gender equality made all the political sense, made all the fairness sense. So I would say that the quota system is only effective when it is surrounded by all of these other things, institutions that monitor its compliance, institutions that enhance gender, the empowerment of women in different ways, through education and through other processes, and those facilitate the of women. So maybe to re-engage with the question, why isn't it transformative enough? Maybe it's just the quota system and not the other entire environment. Today, as we speak, we are introducing early childhood development centers even at the workplace, because we want to give the opportunity for women, if they are doing one thing that they are good at doing, not to do everything else that they can do. The burden and the opportunity we bring to society through bringing children and nurturing them puts a lot of burden on women. So you have to you have to start thinking on a greater way of inclusiveness to allow more women to access. Women are starting to see other women playing in these fields, and that is a mentoring process. Introductions of mentoring systems have been put in place at a given level to give the opportunity. Today we are challenging the private sector on the gender gap that exists there, because it's important that these government policies become a reality. We are all under a constitutional mandate. The constitutional mandate is not just within the auspices of the government, it's within the auspices of everyone else that is delivering in the country. And some of it will take just encouragement. Some of it will take monitoring. We do that every year. You know, my gender report, my governance report becomes slightly lower because I'm looking at corporate governance and the inclusion of women through that. And the more the private sector hears that, they start being uncomfortable with the numbers, and they start looking beyond the normal comfortable spaces of looking at it. So sharing the experiences of Rwanda, I would say that really the part of inclusion, and it was well said by the Honorable from South Sudan, it must be the political will and the intention. It must be a dialogue that goes on every now and then to interrogate the way we are doing equality, the way we are doing inclusion, and the way we are doing development, whether it's not exclusive or inclusive. I think most of the questions that really related with gender, I would sum them into that. Being intentional and having the political will to transform everyone's life, including women, removing those barriers, the laws that prohibit women to advance, including new laws that will be encouraging, having systems and policies. You know, we have the Rwanda Governance Board. We are going to be assessing gender equality as a core element of governance in this country. We have a gender monitoring office that every day goes around to verify. They do the monitoring of elections to evaluate if really gender inclusion is happening at a leadership level. And we have, of course, a leadership that is committed to challenge that. You know, just yesterday, 2 days ago, on the International Women's Day, the president said gender equality is not a privilege we do for women.
It's their right. So that thinking and that political thinking nurtures the political environment that we live in and women enjoy. The other two questions concerned the best practices in terms of good governance in order to promote reconciliation, and of course, the construction of peace and interferences. I think from the perspective that Rwanda chose homegrown solutions because of the main concerns that they had. First, homegrown solutions is an approach that is inclusive by nature. We identify with those methods. We have worked on those methods historically, whether consciously or unconsciously. We've been here way before the colonial approaches that have had. We have common values. We have a common heritage, and that permits us to look back into our history and engage. So some of the practices that really, the foundation of the practices that have made the reconciliation journey possible are really embedded in some of the things that I explained about women. Being deliberate on eliminating any form of discrimination. We used to have political organizations or political parties identified by either religion or anything else. Our constitution permits multipartyism, but you cannot create a political organization on the basis of any form of discrimination. A political organization is founded on the basis of a political agenda rather than a political affiliation of ethnicity, religion, or region. We have chosen, as I said earlier, two major things. We have chosen to build our collective identity, the Rwandanness, Ubunyarwanda and Umunyarwanda. It's a program through which we engage on the things that have led us to become what we have become, including having a genocide against Tutsi. And through that, everything can be dialogued. So for us, dialogue is a means of governance. We sit and dialogue. We have the national dialogue that happens every year that brings together different walks of people, and we discuss about the issues that affect us more. Part of the national dialogue is to look at our progress in terms of unity and reconciliation. Part of the dialogue is to find consensus. You know, through the national dialogue, we were able to agree on the Vision 2050. People inputting the Rwanda we want, how we want to see ourselves in the next 30 years. And when we get that collective vision of what we want to become, the implementation phase becomes much easier because whoever comes in to play the politics that they play, they are going to do it as part of pursuing the ideal that we have created as a collective. And therefore, part of that has been key. I also mentioned power sharing. You know, we've had a past where the president was campaigning and somebody else. Our law does not require that political participation happens just because you lose it. You don't lose for all, or you don't win for all. You have to be as inclusive as you can. So those are the major political environments, but also there are community initiatives. You know, I mentioned about the Gacaca courts. Before the genocide, we had amnesty laws that allowed a certain category of people to be prosecuted and another category not to be prosecuted. Impunity had been a very strong element towards the genocide against Tutsi. And after genocide, we agreed that we wanted to find the truth about what happened. We agreed that we wanted to do justice in a way that is community-based. And that kind of trust and participation has allowed our reconciliation journey. We do not ignore the pain, the past, but we are able to decide on the future that we want and are able to engage with the future that we are pursuing. So some of these homegrown spaces, like the national dialogue that I mentioned, the Gacaca courts that I mentioned, the Umunyarwanda program, have been very futile initiatives that have informed our good governance, that have promoted reconciliation, and that have really encouraged citizen participation in many ways. The honorable member from South Sudan also asked whether there are no interferences. I think really interferences is something you can't avoid. The only thing you do is
when there is interference, how does it find you? Have you already defined your collective future? Is the majority of the people in the same direction? Is there trust between the government and the people? Every year my institution asks people how much they trust the President of the Republic, how much they trust the Parliament, how much they trust the judiciary. And every time we ask the trust question, we are able to predict, we are able to know the reaction of the people when the government is talking and when somebody else external is talking. You know, leadership is about trust as well. So I should say that there will always be external interference. We come from a history where one day, in just one day, we asked more than 120 international organizations to leave our country because they had failed to deliver on the contract they had agreed with us. They came here for humanitarian reasons, they came here for social transformation, and they turned themselves into political structures that we are compromising the direction that we went to. So some of those bold decisions have been taken in this country. We've had to disagree at a diplomatic level with some countries if they want to compromise our history. Those choices, those decisions are also part of the process. The moment you have defined what you pursue, you do not allow a compromise on that. Whether the compromise is local, when it's local, there is a big time space of dialogue. When it's international, you still have the space of dialogue, but in a way that doesn't compromise you, in a way that does not undermine the efforts that you're making as a country. So yes, the spoilers are going to be there. But the bigger question is, how do we manage the spoilers? Who do the people believe? Do the people believe the spoilers? Do the people believe you? That, of course, depends on the trust that you have created in the people. The moment the people own their journey to reconciliation, the spoilers will find it so hard. The government has to be decisive and take the decisions that it has to take in that process. And of course, the great role of parliaments is to have laws that ensure people the rule of law, that ensure people equality, and with that, they will know that there are effective systems to handle and manage the spoilers as we move on. I think, Honorable Moderator, except if I have skipped something, but, well, the last question from the Honorable Member from Zimbabwe on the increase in cases of GBV. I think the Honorable Minister of Finance mentioned and addressed it, but I should say that whether it is domestic violence, whether it is the loss of jobs, whether it's a loss of social protection, the greatest investment is existing systems. The way countries have faced COVID-19 and other major challenges has always depended on the infrastructure and the ecosystem that you have already established. If you have already an existing system that confronts and clearly is intended to fight gender-based violence, of course it will increase with such environments like COVID-19. The only thing that will be effective is that even those who increase it know the risk that they are entering. They know the system is not sleeping. They know that measures to intervene are effective and efficient. I think the greatest thing that government have done during COVID-19 was not to be overwhelmed by COVID-19 and ignore. When we went to do the citizen report card last year, 2021, citizen participation had increased very highly. Why? Because, and the trust in leadership had increased very highly. I probably think it is the time that cabinet was known to ordinary citizens more than other times.
Because every time they announced there was cabinet, even ordinary citizens proposed some of the measures that are going to be, that should be introduced as we prevent the spread of COVID-19. It goes back to the response: what effective systems do you have? What institutions do you have? And how much do the people progressively learn to trust them? And lastly, the role of stakeholders. When we chose to stay together as a country, we realized that some of the stakeholders might have issues, but most of the stakeholders have very good intentions of development. So the more you allow the stakeholders to participate, the more you reach out. It is easier to go through churches and mosques. It's easier to go through NGOs that are grassroots based. It's easier to encourage community initiatives, and that really permits all the collective participation that we are looking at, but also it permits a system of dealing with the issues and challenges that COVID-19 and other historical grievances have left us with. Thank you very much. Thank you, Honorable CEO. As it has been discussed and maybe presented in different topics, the transformation journey that Rwanda embarked on is based on 3 choices: unity, thinking big, and accountability. Those are the choices that Rwanda has made, and those are the choices that are mostly leading our activities on our daily basis. Thank you, Honorable Ministers. Thank you, Honorable CEO, for allowing us to have a little bit of your time, your busy schedule. We know that really you have chosen also to be with us because of the importance of this meeting. Thank you so much. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Madame la Présidente de la Chambre des députés, honorables délégués, je voudrais, au nom du panel de discussion, vous remercier pour votre attention. La discussion a pris plus de temps que prévu, et j'imagine que si on continuait, on aurait toujours des débats, on aurait toujours des questions et même des suggestions et un échange très important. Mais comme le temps aussi est jaloux peut-être de ce que nous sommes en train de faire, nous sommes obligés de nous arrêter ici. Ça valait la peine peut-être d'ajouter un peu plus de temps, mais quand même, on va s'arrêter. J'imagine que le fait que ça a pris plus de temps, c'est que la discussion a été très importante et que ce n'est pas seulement du Rwanda dont nous parlions, mais aussi de nos pays respectifs, de nos expériences, et surtout de notre cher continent africain en particulier. Il y a eu des suggestions à l'encontre de leadership de l'IPEA, donc j'imagine que ça a été toutes ces suggestions ont été notées, entre autres le fait de pouvoir compiler les expériences des pays sur ce qui concerne la gestion de la pandémie du Covid-19 et surtout pour ce qui concerne la vaccination. Donc j'imagine que cette requête de l'un des membres ici présents a été notée. Je vous remercie encore pour votre attention et c'est la fin des présentations ou bien la fin de la discussion de ce panel. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame
la modératrice et honorable vice-présidente de la Chambre des députés. Merci aussi pour nos panélistes. Maintenant, on va prendre un déjeuner. C'est à l'hôtel Les Mégots comme d'habitude. Le bus va vous amener là-bas et le protocole va s'en charger. Je vous remercie. On se retrouve à 16h ici dans la salle.